Hello and welcome back to my channel. Friends, hello Naru, hope you all are doing well, and in today's video I want to share with you all guys a few unboxing videos అండి. నేను యాక్చువల్గా పాస్ట్ 1 month or 1.5 month నుంచి కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ని ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది, అండ్ ఐ కుడెంట్ షేర్ విత్ యూ ఆల్ గైస్ బికాస్ ఐ వాస్ బిజీ విత్ మై సెల్ఫ్ వర్కింగ్ ఆన్ మై ఓన్ బ్రాండ్. సో దాని మీద బిజీ ఉండి నేను వీడియోస్ చేయలేకపోయాను, బట్ ఐ విల్ ట్రై టు అప్లోడ్ ఫ్రీక్వెంట్గా అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తానండి. బట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వీడియో, ఐ హ్యావ్ హియర్ ఫ్యూ బాక్సెస్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ఆర్డర్డ్ ఫ్రమ్ 2 websites, Dermaco నుంచి అండ్ Foxtale నుంచి ఇండివిజువల్గా ఇలా వచ్చాయి. సో ఐ షో యూ వాట్ ఐ హ్యావ్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ దెమ్, అండ్ ఇండివిజువల్గా వాటి గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను ఈ వీడియోలో, బికాస్ ఐ వాంట్ టు షేర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దోస్ ప్రోడక్ట్స్. కొన్ని నేను యూజ్ చేశాను, నాకు ఎలా అనిపించింది ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా మీకు ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను. సో కాబట్టి ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ప్లీజ్ కీప్ వాచింగ్ ద వీడియో, అండ్ అలాగే ఇఫ్ యూ న్యూ టు మై ఛానల్, డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. దట్ మీన్స్ ఎ lot to me, but it costs nothing to you friends. And ఎక్కువ వీడియో ప్రొలాంగ్ చేయకుండా ఎక్కువ సుత్తి పెరగకుండా we will just jump into the video. ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ Foxtale అండి. సో Foxtale గురించి నేను ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసాను. సో ఐ వాజ్ లిటిల్ క్యూరియస్ బికాజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలామంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు, వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్స్ గురించి రివ్యూ చేస్తున్నారు. సో ఐ ఫెల్ లైక్ ఓకే, ఇదేంటి డిఫరెంట్గా అంటే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది, ఇంతమంది దీని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అని అనుకున్నాను. ఈవెన్ ఆన్ యూట్యూబ్లో కూడా. సో ఐ ఫెల్ లైక్ ఒకసారి చూద్దామని చెప్పేసి అని అనుకొని ఐ హ్యావ్ ప్లేస్ ఆర్డర్ బికాస్ వీళ్ళలో ఐ థింక్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ 4 to 5 products. ఆ 4 products గురించి కూడా చాలా 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 ప్రమోటింగ్ జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద బాక్స్ ప్యాకేజింగ్, టిపికల్ Foxtale బాక్స్ ప్యాకేజింగ్ అండి. లోపల వచ్చేసి మనకి ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇలా వచ్చాయి. సో ఐ హ్యావ్ ఓపెన్ దిస్ అండ్ యూస్ కూడా చేశాను, బట్ మీకు చూపించడానికి మళ్ళీ నేను ఇలా పెట్టేశాను అనమాట. సో వీ ఆల్సో గాట్ 3 cards అలాంగ్ విత్ దట్. వన్ ఈస్ అబౌట్ దాంట్లో మనకి 2 శాంపుల్ ప్రోడక్ట్స్ పంపించారండి అలాంగ్ విత్ దిస్. సో ఈ 2 శాంపుల్ ప్రోడక్ట్స్ ఎలా యూస్ చేయాలని చెప్పేసి అని ఇలా స్టెప్స్తో ఇలా మెన్షన్ చేసిన కార్డ్ ఒకటి ఉంది, అండ్ అలాగే 10% డిస్కౌంట్తో వచ్చిన వాళ్ళ యొక్క థ్యాంక్ యూ నోట్ కూపన్ కోడ్ ఒకటి ఉంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద స్కిన్ కేర్ రొటీన్ ట్రాకర్. సో స్కిన్ కేర్ని ఎలా ఫాలో అప్ అవ్వాలని దాని గురించి అని చెప్పేసి ఇట్స్ లైక్ వీక్లీ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ని ఫాలో అవ్వడానికి వాళ్ళు ఒక చెక్ లిస్ట్ లాగా ఇచ్చారనమాట. సో దట్ యూ కెన్ ప్లేస్ సమ్వేర్ ఇన్ యువర్ రూమ్ ఆర్ ఇన్ యువర్ బెడ్రూమ్. సో అండ్ దాన్ని ఫాలో అవ్వడానికి నేను ఒక్కటే ఫేస్ క్లెన్జర్ ఆర్డర్ చేశాను బికాస్ దిస్ వాజ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ వెబ్సైట్ ఆర్ దేర్ బ్రాండ్. దాన్ని ఆర్డర్ చేసినప్పుడు నాకు అలాంగ్ విత్ దట్ ఐ గాట్ దిస్ 2 శాంపుల్ సైజ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రీ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఆర్ లాస్ట్ వన్. సో దిస్ ఇస్ ద అవుటర్ బాక్స్ ప్యాకేజింగ్ అండి. Foxtale వారి ఫేస్ క్లెన్జర్, ద డైలీ డ్యూయట్ జెంటిల్ క్లెన్జర్, క్లారిఫై, ప్యూరిఫై, హైడ్రేట్ విత్ pH ఆఫ్ 6 to 6.5 pH లెవెల్ ఉంటుంది దీంట్లో అని మెన్షన్ చేశారు. అండ్ ఇట్ క్లారిఫైస్ అండ్ ప్యూరిఫైస్ అండ్ క్లెన్సెస్ యువర్ స్కిన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హైడ్రేట్స్ యువర్ స్కిన్. అండ్ ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ ఎ డ్యూయల్ క్లెన్జర్. అంటే మేకప్ వేసుకునే వాళ్ళకైతే వాళ్ళు మైసెలర్ వాటర్ కానివ్వండి, మేకప్ రిమూవర్ యూస్ చేయకుండానే ఓన్లీ యూజింగ్ దిస్ మేకప్ అంతా రిమూవ్ చేస్తుందని చెప్పేసి అని క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు. అండ్ అబౌట్ దిస్ ప్రోడక్ట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్ హియర్, దట్ ఈస్ ద డైలీ డ్యూయట్ face cleanser serves as the first 2 steps of your skincare routine, deeply cleansing your skin while balancing and replenishing it. సో క్లెన్స్ చేస్తూ స్కిన్ యొక్క pH లెవెల్ని అండ్ మాయిశ్చరైజర్స్ని, హైడ్రేటింగ్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మన స్కిన్ని నీట్గా క్లెన్స్ చేస్తుంది. అండ్ వీ డోంట్ నీడ్ ఎనీ డబుల్ క్లెన్సింగ్ వెన్ యూ యూస్ దిస్ వన్. అండ్ ఎలా యూస్ చేయాలి, ఎందుకు యూస్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా మెన్షన్ చేశారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ వీగన్, క్రుయల్టీ ఫ్రీ, పారాబెన్ ఫ్రీ, సల్ఫేట్ ఫ్రీ అండ్ డర్మటాలజికలీ టెస్టెడ్ ప్రోడక్ట్. అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ హియర్ ఇన్ దిస్ 150 ml ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. అండ్ MRP వచ్చేసి 445 రూపీస్ ఉంది, బట్ I think I didn't pay the 445 rupees. I think I paid only just 390 rupees or 400 rupees around అలా పే చేశాను. along with that I got 2 sample size products also. అవి ఏంటని నేను చెప్తాను. సో లోపల బాక్స్ ప్యాకేజింగ్ వచ్చేసి, సో దిస్ ఇస్ ఇన్నర్ బాక్స్ ప్యాకేజింగ్. అండ్ లోపల ప్యాకేజింగ్లో కూడా ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ మెన్షన్ హియర్ ఆన్ దిస్ ప్యాకేజింగ్ లోపల కూడా మెన్షన్ చేశారు. అండ్ ఇంగ్రీడియన్స్ లిస్ట్ కూడా మెన్షన్ చేశారండి. కంప్లీట్ ఇంగ్రీడియన్స్ లిస్ట్ ఈస్ మెన్షన్ హియర్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ప్యాకేజింగ్. అండ్ లోపల వచ్చేసి మనకి ఇలా పంప్ ప్యాకేజింగ్తో వస్తుంది. యాక్చువల్లీ నేను దీన్ని యూజ్ చేసింది 3 to 4 times యూజ్ చేశాను. అండ్ వచ్చినప్పుడే నాకు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది లీకే వచ్చిందండి. ఐ డోంట్ నో, అంటే ఇలా పెట్టేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రావెల్ ఫ్రెండ్లీ. ఇలా మనం ఒకవేళ బ్యాగ్లో ఇలా వేసేసిన, ఇలా పెట్టేసిన, బికాస్ దీన్ని ప్యాక్ చేసినప్పుడు లోపల ఈ కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్లో ప్యాక్ అయ్యి అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ దే హ్యావ్ కెప్ లైక్ దిస్, అంటే ఇలా పెట్టొస్తుంది కదా. సో అలా లీక్ అయిపోయి మొత్తం దీనికంతా కూడా ఫేస్ వాష్ అంతా అంటుకొని మొత్తం డ్రై అయిపోయి స్టిక్కీగా చిప్గా ఉండే. సో ఐ హ్యావ్ వాష్డ్ ఇట్ 2 times, బట్ స్టిల్ ఈవెన్ దో నేను నా యొక్క కబోర్డ్లో ఇలా పెట్టినా కూడా స్టాండింగ్ పొజిషన్లో యూ కెన్ సీ హియర్, ఐ హోప్ యూ కెన్ సీ హియర్, దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద బాటిల్. అంటే మనము ప్రాపర్గా పెట్టినా కూడా ఇలా లీక్ అవుతుంది. ఈ స్మెల్ వచ్చేసైతే
ఫ్లోరల్గా లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఫ్రూటీ ఫ్లోరల్ లాగా ఉంది, చాలా ప్లెజెంట్గా మైల్డ్గా ఉంది, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సమ్మర్స్కి అయితే ఈ స్మెల్ వచ్చేసి చాలా ప్లెజెంట్గా అండ్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ ద స్మెల్. బట్ వెన్ ఇట్ కమింగ్ టు ద వర్కింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్లెన్జర్, ఫస్ట్ టైం యూస్ చేసినప్పుడు నాకైతే పెద్దగా నచ్చలేదు టు బి ఆనెస్ట్. ఎందుకంటే నార్మల్ క్లెన్జర్ లాగే అనిపించింది. ఇట్ విల్ ఫోమ్ ప్రాపర్లీ, బాగానే లాథర్ అవుతుంది, ఫోమింగ్ బాగుంది, అంతా బాగుంది అండ్ స్కిన్ ఎక్కడ డ్రై చేయదు అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ రిమూవ్ ద ఆయిల్స్ ఆర్ ద న్యాచురల్ ఆయిల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ స్కిన్ని డ్రై చేయకుండా హైడ్రేటింగ్ అండ్ మాయిశ్చరైజింగ్గా ఉంచుతుంది, మీ స్కిన్ని ప్రాపర్గా క్లెన్స్ చేస్తుంది. బట్ సమ్వేర్ ఐ ఫెల్ లైక్ నాకు క్లీన్ చేసిన ఫీలింగ్ రాలేదు. ఐ డోంట్ నో వై. ఫోమింగ్ అంతా బాగున్నా కూడా when you wash the cleanser and when you wipe the water or when you wipe your face with the towel, నాకు ఫేస్ క్లెన్స్ చేసుకున్న ఫీలింగ్ రాలేదండి. అది ఎందుకో నాకు తెలీదు. బట్ వెన్ ఐ యూస్డ్ సెకండ్ టైం అండ్ థర్డ్ టైం ఓకే అనిపించింది. బట్ ఐ డెంట్ ఫీల్ లైక్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ద బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ అవుట్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్, బికాస్ దీనికంటే మంచి ప్రోడక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్ బికాస్ ఐ ఫెల్ లైక్ ప్యాకేజింగ్ వైజ్ కానీ వర్కింగ్ వైజ్ కానీ నాకైతే నచ్చలేదు. ఐ డోంట్ నో, ఐఎమ్ రియల్లీ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ దిస్ ప్రోడక్ట్. అండ్ ఒక 2-3 టైమ్స్ యూస్ చేశాక ఏమో చెప్పలేను. బట్ ప్రజెంట్ అయితే ఐ డెంట్ లైక్ దిస్ వన్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ యూస్ దిస్ 4 to 5 times and 445 rupees for 150 ml of the product and that to packaging బాలేదు, ఎక్కడ కూడా మనం క్యారీ చేయలేము. సో ఐ ఫీల్ లైక్ దిస్ ఇస్ నాట్ వర్త్ ద మనీ అనిపించింది. అండ్ దీంట్లో మనకి 2 ఇలా శాంపుల్ సైజ్ పంపించారండి. వన్ ఈజ్ వైటమిన్ సి సీరమ్ అండ్ వన్ ఈజ్ సెరమైడ్ సూపర్ క్రీమ్ మాయిశ్చరైజర్ క్రీమ్ అండి. సో కమింగ్ టు ద వైటమిన్ సి సీరమ్, ఇది వచ్చేసి జస్ట్ ఓన్లీ 5 ml ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఉంది దీంట్లో. ఈ వైటమిన్ సి సీరమ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆరెంజిష్ కలర్ అండ్ క్రీమీ ఫామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇట్ కంటెన్స్ L-ascorbic acid which is the purest form of the vitamin C and 15% ఏమో ఉంటుంది దీంట్లో. వైటమిన్ సి వచ్చేసి బిగినర్స్ ఫ్రెండ్లీ అని కూడా చెప్తున్నారు ఇది వచ్చేసి, బికాస్ వెన్ వీఆర్ using vitamin C or any other actives వచ్చినప్పుడు we have to start with the lower percentage, but they are saying it is a beginners friendly vitamin C and నేను దీన్ని యూస్ చేశాను. బట్ ఐ థింక్ ఇంకొక 2-3 టైమ్స్ వస్తుంది యూస్ చేశాక. ఆఫ్టర్ ఐ థింక్ జస్ట్ నేను లాస్ట్ మంత్ ఈ ప్రోడక్ట్ నాకు రీచ్ అయిందండి. బట్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఆక్సిడైజ్ అయిపోతుంది. ఇది వచ్చేసి వాటర్ అండ్ క్రీమ్ వచ్చేసి ఇలా సపరేట్ అయిపోతున్నాయి. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ మచ్ ఇంటూ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఆల్ దట్. ఇలా మొత్తం అంతా సపరేట్ అయిపోతుంది. దీంట్లో ఆయిల్స్ అండ్ క్రీమ్ ఉంది కదా, ఆరెంజ్ కలర్ క్రీమ్ అండ్ ఆరెంజ్ కలర్ లిక్విడ్ లాగా రెండు సపరేట్ అయిపోతున్నాయి. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఆక్సిడైజింగ్. సో వైటమిన్ సి వచ్చేసి ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది అంటే దాని యొక్క కెపాసిటీ ఆర్ దాని యొక్క పొటెన్సీని తగ్గిపోతుంది అనమాట. అంటే ఇది వర్క్ చేయలేదు ఇంకా మనం యూజ్ చేసినా కూడా. సో అలాంటప్పుడు మనం ఇలాంటి వైటమిన్ సిని పర్చేస్ చేయడంలో యూజ్ ఏముందండి, బికాస్ 1 monthకి ఇది వచ్చేసి ఆక్సిడైజ్ అయిపోతుంది అన్నప్పుడు దెన్ దెర్ ఇస్ నో యూజ్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ వైటమిన్ సి, బికాస్ వైటమిన్ సి వచ్చేసి ఆక్సిడైజ్ అవ్వకుండా ఉంటేనే అది మన స్కిన్కి కావాల్సిన బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది. ఇఫ్ వన్స్ ఇట్ గెట్ స్టార్టింగ్ ఆక్సిడైజ్డ్ దెన్ దెర్ ఇస్ నో యూజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ వైటమిన్ సి ఆన్ యువర్ స్కిన్. సో ఐ ఫీల్ లైక్ 1 monthలోనే ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు మనం 30 ml పెద్ద బాటిల్ పర్చేస్ చేసినా కూడా వేస్ట్ అనిపించింది. సో ఐఎమ్ నాట్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ దిస్ వైటమిన్ సి ఆల్సో. దిస్ ఈస్ ద సీరమ్, హౌ ఇట్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ 15 days. లిక్విడ్ అండ్ క్రీమ్ రెండు సపరేట్ అయిపోయినా చూస్తున్నారు కదా. ఫస్ట్ నాకు వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఆరెంజ్ క్రీమ్ ఏ కలర్లో ఉందో మొత్తం అదే క్రీమ్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండే సీరమ్ అంతా. బట్ 15 days తర్వాత ఇలా అయిపోయింది. నేను దీన్ని ప్రాపర్గా షేక్ చేసి యూస్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేశాను, బట్ స్టిల్ అయినా కూడా ఇలాగే ఉందండి. సో 5 ml ప్రోడక్ట్ ఎలా అవుతుంది, 30 ml అంటే మనీ వేస్ట్ అనిపించింది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇది వచ్చేసి ఫేస్కి అప్లై చేశాక ఒక ఎల్లోయిష్ ఆరెంజ్ కలర్ టింట్ ఇస్తుంది. దానివల్ల ఫేస్ వచ్చేసి లిటిల్ బిట్ బ్లాక్గా కనబడుతుంది. సో ఐ డెంట్ లైక్ దట్ ఎఫెక్ట్. అండ్ కమింగ్ టు ద వర్కింగ్ పార్ట్ అయితే ఓకే అండి, లైక్ అదర్ నార్మల్ వైటమిన్ సి సీరం లాగానే ఇది కూడా స్కిన్కి మంచి బ్రైట్నెస్ని సాఫ్ట్ ప్లంప్నెస్ని ప్రొవైడ్ చేసింది. అంతకంటే పెద్దగా నాకు స్పెషాలిటీ అయితే అనిపించలేదు బికాస్ ఐ యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ 1 week. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ద మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్ సెరమైడ్ సూపర్ క్రీమ్ మాయిశ్చరైజర్. ఇదైతే చాలా బాగుందండి బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్రీమీ, వెరీ హైడ్రేటింగ్ అండ్ వెరీ మాయిశ్చరైజింగ్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఐ డోంట్ నో, సారీ కొద్దిగానే ఉంది. సో చూస్తున్నారు కదా ఇలా వైట్ క్రీమీ ఫామ్లో ఉంది అండ్ వెరీ మాయిశ్చరైజింగ్ అండ్ వెరీ హైడ్రేటింగ్. ఈవెన్ మనకు ఒక స్కిన్ అవుటర్ బ్యారియర్ దెబ్బతిన్నా కూడా దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మన స్కిన్ వచ్చేసి సూపర్ హైడ్రేటింగ్, సూపర్ మాయిశ్చరైజింగ్ అండ్ నారిషింగ్ అయిపోతుందండి. నాకు 3 productsలో కనుక ఆనెస్ట్గా అడుగుతా ఐ జస్ట్ లైక్ దిస్ సెరమైడ్ సూపర్ క్రీమ్ మాయిశ్చరైజర్ నచ్చింది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సజెస్ట్ ఆర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బై ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ రేంజ్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ
సజెస్ట్ దిస్ సెరమైడ్ సూపర్ క్రీమ్ మాయిశ్చరైజర్ అండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా ఆయిలీగా గ్రీజీగా లేదు. ఈవెన్ ఆయిలీ స్కిన్ పీపుల్ కూడా దీన్ని ఎలాంటి హ్యాజిల్ లేకుండా ఈజీగా యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ చిప్చిపా స్వెట్టింగ్ కానీ కాసేపు అయ్యాక అలాంటిది ఏమీ లేదండి. చాలా బాగుంది క్రీమ్ వచ్చేసి. మన స్కిన్ని మంచిగా రిపేర్ చేసి ఈ నైట్ అవర్స్ అప్లై చేసుకొని నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చూస్తే కనుక మీ స్కిన్ వచ్చేసి సాఫ్ట్ సప్పుల్ అండ్ ప్లమ్ అయిపోతుంది. సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ మాయిశ్చరైజర్ ఫర్ డ్రై స్కిన్ పీపుల్ అండ్ ఈవెన్ ఫర్ ఆయిలీ స్కిన్, నార్మల్ స్కిన్, ఏ స్కిన్ కైనా కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ పర్చేస్ దిస్ వన్. బట్ దిస్ టూ వచ్చేసి నాకైతే ఫెయిల్ అండి. ఐ డెంట్ లైక్ దెమ్. ఐ హ్యావ్ ఇయర్ డర్మాకో నుంచి నేను కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఆర్డర్ చేశాను. సో దిస్ ఇస్ ద ప్యాకేజింగ్, డర్మాకో వారి ప్యాకేజింగ్, టిపికల్ బాక్స్ ప్యాకేజింగ్. అండ్ ఐ హ్యావ్ ఆర్డర్డ్ హియర్ 2 products and I got 2 products free అండి. 2+2 అనమాట. buy 2 get 2 ఆఫర్ ఉన్నప్పుడు పర్చేస్ చేశాను. సో 4 products ఇలా వచ్చాయి నాకు. సో నేను యాక్చువల్గా డర్మాకో వారి సన్ స్క్రీన్ ట్రై చేయాలని నాకు చాలా ఉండే. ఎందుకనంటే వాళ్ళ సన్ స్క్రీన్ వచ్చేసి జెల్ ఫామ్లో ఉంది, చాలా బాగుందని చెప్పేసి అని రివ్యూస్ చూడడం వల్ల ఐ వాజ్ క్యూరియస్ టు ట్రై దట్ వన్ బికాస్ మైన్ ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ స్కిన్ అండ్ నాకు సన్ స్క్రీన్స్ తొందరగా సెట్ అవ్వవు. సో దిస్ ఇస్ సన్ స్క్రీన్ 1% hyaluronic acid sunscreen aqua gel. So this is out of box packaging which comes in this orange color cardboard and white color cardboard box packaging lo vastundi and it is 50 grams of the product. It contains SPF 50 PA 4+ undandi. So it is like 4 times protection from the sun and we also have in this hyaluronic acid vitamin E absorbs quickly into the skin and protects your skin from UVA UVB blue light నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసిన క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు. అండ్ అలాగే దీని యొక్క ఎంఆర్పి వచ్చేసి 499 రూపీస్. బట్ అగైన్ ఐ గోట్ ఇట్ ఆన్ డిస్కౌంట్ అండ్ అలాగే 2 products ఫ్రీ కూడా వచ్చాయి. అండ్ దీంట్లో ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా ఇక్కడ మనకి బ్యాక్ మెన్షన్ చేశారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ సల్ఫేట్ ఫ్రీ, పారాబెన్ ఫ్రీ, మినరల్ ఆయిల్ ఫ్రీ అండ్ డై ఫ్రీ సన్ స్క్రీన్. సో ఇన్నర్ బాక్స్ ప్యాకేజింగ్ చూద్దాము. సో ఇన్నర్ బాక్స్ వచ్చేసి ఇట్ కమ్స్ ఇన్ పంప్ బాక్స్ ప్యాకేజింగ్ అండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్నర్ బాక్స్ ప్యాకేజింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ క్యూట్ అండ్ ట్రావెల్ ఫ్రెండ్లీ విచ్ కమ్స్ విత్ స్కాప్ విచ్ ఇస్ వెరీ స్టర్డీ. క్లోజ్ చేసినప్పుడు మనకు సౌండ్ వస్తుంది అండ్ ఇట్ కమ్స్ విత్ పంప్ ప్యాకేజింగ్. అండ్ ద టెక్స్చర్ ఆఫ్ ద సన్ స్క్రీన్ ఇట్ ఈస్ క్రీమీ ఇన్ టెక్స్చర్. చూస్తున్నారు కదా, creamy in texture and when you start massaging or blending into the skin మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ వాటరీ కన్సిస్టెన్సీలోకి వెళ్ళిపోయి విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో స్కిన్కి ఒక మంచి కూలింగ్ సెన్సేషన్ ఇస్తూ అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది. చూస్తున్నారు కదండి, విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో స్కిన్లోకి అబ్జర్వ్ అయిపోయింది. అండ్ ఇట్ డజంట్ లీవ్ ఎనీ వైట్ క్యాస్ట్, చిప్చిపా, ఆయిలీనెస్, గ్రీజీనెస్ అసలు ఏమీ లేదు. without leaving any white cast. That is a plus point about this sunscreen. At the same time it doesn't make your skin oily, greasy, అసలు ఏమీ లేకుండా స్కిన్కి మంచి స్మూత్ ఫైన్ ఫినిష్ ఇస్తుంది. సో చాలా చాలా బాగుందండి ఈ సన్ స్క్రీన్ వచ్చేసి, నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ ఐ హైలీ రికమెండ్ దిస్ సన్ స్క్రీన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ గుడ్ సన్ స్క్రీన్ విచ్ డజంట్ మేక్ యువర్ స్కిన్ ఆయిలీ, గ్రీజీ అండ్ వైట్ క్యాస్ట్ ప్రొవైడ్ చేయకుండా స్కిన్కి మంచి స్మూత్ అండ్ మ్యాట్ ఫినిష్ ఇచ్చే సన్ స్క్రీన్ కావాలనుకుంటే డెఫినెట్గా ట్రై దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ 499 రూపీస్. 50 grams ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. Along with this I bought a vitamin C serum. This is a Dermaco Worry 10% vitamin C face serum and this is the outer box packaging. And దీంట్లో వచ్చేసి మనకి 5% niacinamide, vitamin C, hyaluronic acid ఉన్నాయి. అండ్ దీన్ని మనం డే అండ్ నైట్ 2 times యూజ్ చేయొచ్చు. ఇంతకుముందు కూడా నేను దీన్ని ట్రై చేశాను, నాకు బాగా నచ్చింది, అందుకని చెప్పి మళ్ళీ నేను దీన్ని ఆర్డర్ చేశానండి అలాంగ్ విత్ ద సన్ స్క్రీన్. అండ్ ఇది వచ్చేసి we have 10 ml of the product in this and MRP వచ్చేసి 349 రూపీస్. అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేశారు ఎలా యూజ్ చేయాలి ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఇది కూడా వచ్చేసి మినరల్ ఆయిల్, సల్ఫేట్ ఫ్రీ, పారాబెన్ ఫ్రీ అండ్ డై ఫ్రీ. అండ్ లోపల వచ్చేసి మనకి ప్రోడక్ట్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ ఏ గ్లాస్ బాటిల్ లైక్ దిస్. అండ్ లిక్విడ్ చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంది, వైట్ కలర్లో ట్రాన్స్పరెంట్ లిక్విడ్. అండ్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మనకు వాటర్ బాక్స్ మీద అయితే ఎలా వచ్చాయో లోపల కూడా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ దీని మీద ప్రొవైడ్ చేసి. అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి మనకి 10% ఆఫ్ ద వైటమిన్ సి ఉంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ వాటరీ కన్సిస్టెన్సీ. చూస్తున్నారు కదా, ఆల్మోస్ట్ వాటరీ కన్సిస్టెన్సీ అండి. అండ్ స్కిన్లోకి ఈజీగా బ్లెండ్ అయిపోతుంది. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై అండ్ మసాజ్ ఇలా. So you can see here how beautifully it has blended into the skin. చాలా బ్యూటిఫుల్గా చాలా ఈజీగా బ్లెండ్ అయిపోయింది. సో విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో చూస్తున్నారు కదండి ఎంత ఈజీగా బ్లెండ్ అయిపోయిందో స్కిన్లోకి. సో చాలా బాగా చాలా తొందరగా స్కిన్లోకి బ్లెండ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ దట్ హైడ్రేషన్ అండ్ మాయిశ్చరైజేషన్ ఆల్సో బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ hyaluronic acid, niacinamide రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి మీ స్కిన్ని డ్రై చేయకుండా, బికాస్ వైటమిన్ సి యూజ్ చేశాక ఆర్ ఎనీ యాక్టివ్స్ యూజ్ చేశాక మన స్కిన్ వచ్చేసి డ్రైగా ఫ్లేకీగా అయిపోతుంది. సో అలా అవ్వకుండా మనకు niacinamide అండ్ hyaluronic acid రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది మన స్కిన్ని అలా చేయకుండా స్కిన్ని మాయిశ్చరైజింగ్గా ఉంచుతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ దిస్ యూ కెన్ అప్లై దిస్ సన్ స్క్రీన్, దట్స్ ఇట్. ఈ రెండు అప్లై చేసేస్తే సరిపోతుందండి. ఇన్ కేస్
case if you are interested, you can go for the moisturization kuda మీరు అప్లై చేయొచ్చు. బట్ ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ దిస్ వైటమిన్ సి మీరు ఈ సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేసేస్తే యూ ఆర్ గుడ్ టు గో. సో దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ అండ్ ఐ highly recommend if you are looking for a good vitamin C one, and it has really helped me in my pigmentation ని కానివ్వండి, డార్క్ స్పాట్స్ ని, కొద్దిగా యాక్ని మార్క్స్ ని, వీటన్నిటిని కూడా ఫేడ్ అవుట్ చేయడానికి చాలా బాగా పనిచేసిందండి. సో ఐ highly recommend this one. అండ్ నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ హియర్ ఆర్డర్ చేస్తే ఐ గాట్ దిస్ 2 products ఫ్రీ. దీన్ని మనం చాయిస్ ఏం లేదండి, వాళ్ళే ర్యాండమ్గా పంపించారు. 10% PHA ఫేస్ సీరమ్, ఫైటిక్ యాసిడ్, హ్యాండ్రానిక్ యాసిడ్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఇట్ ఈస్ ఫర్ డల్ అండ్ అన్ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ కోసం ఇది వచ్చేసి. సో ఇది కూడా వచ్చేసి సల్ఫేట్ ఫ్రీ, మినరల్ ఆయిలర్స్ అండ్ ఆల్ దట్ ఫ్రీ అండి, ఏవి లేకుండా మనకు చేసిన ప్రోడక్ట్ అనమాట. అండ్ ఇంగ్రీడియన్స్ లిస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. సో ఫర్ అన్ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ కి అండ్ డల్ స్కిన్ టోన్ కి ఇది అంటే మనకి 30 ml ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. అండ్ ఎంఆర్పి వచ్చేసి 499 రూపీస్. సో లోపల సేమ్ అండి, మనకి వాటరీ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంది సీరం వచ్చేసి. అండ్ దీన్ని జస్ట్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ ఆన్ ద ఫేస్. మొత్తం వాష్ చేసుకున్నాక చూడొచ్చు వాటరీ కన్సిస్టెన్సీ. అండ్ ఇది కూడా స్కిన్లోకి తొందరగా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో అబ్జర్వ్ అయిపోతుందండి. వెరీ ఈజీలీ ఇట్ గెట్స్ అబ్జర్వ్ ఇన్ టు ద స్కిన్. అండ్ దీన్ని మీరు ఒకసారి ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసి యూస్ చేయండి ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూర్ ఆర్డరింగ్ దిస్. అండ్ దీన్ని మీరు ఓన్లీ నైట్ టైం యూస్ చేయాలి. వాష్ యువర్ ఫేస్ అండ్ తర్వాత కంప్లీట్గా డ్రై అయిపోయిన తర్వాత టేక్ ద జస్ట్ 1 pump ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ అప్లై ఇట్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ అండ్ నెక్ అండ్ మసాజ్ చేసేసుకోండి, సరిపోతుంది. యువర్ గుడ్ టు గో. అండ్ నెక్స్ట్ డే మాత్రం కంపల్సరీ సన్ స్క్రీన్ యూస్ చేయాలి బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్టివ్ సీరమ్. సో కాబట్టి యాక్టివ్స్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా యూ హావ్ టు యూస్ ద సన్ స్క్రీన్. అండ్ ఇది వచ్చేసి మీకు డల్ స్కిన్ ఉన్న, అన్ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ ఉన్నా కూడా దాన్ని ఆరల్స్ పిగ్మెంటేషన్ ఉంటే దాన్ని కూడా ఈవెన్ అవుట్ చేయడానికి మీకు యూజ్ అవుతుందండి. దీన్ని జస్ట్ ఓన్లీ 1 or 2 times యూజ్ చేశాను కాబట్టి ఐ కాంట్ సే మచ్ అబౌట్ దిస్ ప్రోడక్ట్, బట్ ఐ వాంట్ టు ట్రై దిస్ వన్ కంప్లీట్లీ అండ్ రివ్యూ ఫర్ యూ ఆల్ గైస్. సో దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ హ్యావ్ హియర్ 10% అజిలాక్ యాసిడ్స్ ఫేస్ సీరమ్ ఫర్ అన్ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ అండ్ డార్క్ స్పాట్స్ కోసం ఇది వచ్చేసి. సో అజిలాక్ యాసిడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద యాసిడ్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ట్రీటింగ్ యువర్ డార్క్ స్పాట్స్ కానీ బ్లెమిషెస్, అన్ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ పిగ్మెంటేషన్ ఉంటే దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి మనకు అజిలాక్ యాసిడ్ అండ్ వైటమిన్ ఈ 2 ఉన్నాయి. సో వైటమిన్ ఈ వచ్చేసి మన స్కిన్ నారిష్ చేస్తుంది. సో ఇట్ కమ్స్ ఇన్ ఏ పంప్ ప్యాకేజింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ క్రీమీ ఫార్మ్. అండ్ ఇది వచ్చేసి 30 ml ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి 499 రూపీస్. లోపల వచ్చేసి మనకి ప్రోడక్ట్ ఇలా పంప్ ప్యాకేజింగ్లో వచ్చింది. అండ్ ఐ సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద క్రీమీ ఫార్మ్. సో యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఇస్ ఇన్ ద క్రీమీ ఫార్మ్. నాట్ టూ థిక్గా ఉండదు, టూ లైట్గా లేదండి, సమ్వేర్ బిట్వీన్గా ఉంది, మీడియంగా ఉంటుంది. వాటరీ కన్సిస్టెన్సీ జెల్ లాగా అనిపిస్తుంది, మీరు చూడొచ్చు. సో దీన్ని కూడా మీరు నైట్ అవర్స్ మీకు కావాల్సిన క్వాంటిటీని తీసుకొని ఫేస్ అండ్ నెక్ మీద వాష్ చేసుకున్నాక కంప్లీట్గా డ్రై అయ్యాక యూజ్ చేయాలి. యూ హావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ అట్ నైట్ టైమ్స్. అండ్ దీన్ని కూడా మీరు వీక్లీ 1 or 2 యూజ్ చేయాలి. యూ కెనాట్ యూజ్ ఇట్ డైలీ అన్లెస్ యూ గెట్ యూజ్ టు దిస్ ప్రోడక్ట్. సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా దీన్ని మెన్షన్ చేశానండి. అండ్ ఇది కూడా నేను ఒక 4 to 5 times యూజ్ చేశాను. అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ వెన్ యూ వేకప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ మీ స్కిన్ వచ్చేసి మాయిశ్చరైజింగ్ అండ్ హైడ్రేటింగ్ అండ్ చాలా బ్రైట్గా కనపడుతుంది. ఐ హ్యావ్ సీన్ ద డిఫరెన్స్. బట్ డార్క్ స్పాట్స్ మీద, బ్లెమిషెస్ మీద నేను అంత నోటీస్ చేయలేదు. ఐ హ్యావ్ టు ట్రై దిస్ వన్. ఇంకా యూజ్ చేశాక ఐ కెన్ సే ఆర్ ఐ కెన్ గివ్ మై ఫైనల్ వర్డిక్ట్ ఆన్ దిస్. సో ఈ 2 products వచ్చేసి నాకు ఫ్రీ వచ్చాయండి. 499 వర్త్ ప్రోడక్ట్స్. ఈ 2 products పర్చేస్ చేసినందుకు నాకు దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో ఫ్రెండ్స్. హోప్ యూ ఫైండ్ దిస్ వీడియో హెల్ప్ఫుల్. అండ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ వీడియో ఐ highly recommend these 2 products. This is sunscreen and their vitamin C serum. In case if you are having uneven skin tone or dull skin and spots అలాంటివి ఉంటే కనుక, పిగ్మెంటేషన్ ఉంటే కనుక ఈ 2 products ని కంపల్సరీ ట్రై చేయండి. You will just love it. Find this video helpful and useful. If so, please don't forget to like, share and subscribe my channel. That means the absolute world to me, but it costs nothing to you. And see you in my next video. Till then, keep smiling, stay healthy. Bye bye.